documentaries, series, talk shows na vipindi vya kuchangamsha, kuelimisha na kufahamisha. Ni hapa tu Maisha Television. You're the best thing that ever happened to me. Oh my God. Unachukua the best, unatazama na unaipenda. Kwa masuala ya afya, habari kemkem, ukulima, biashara, vipindi vya watoto, hapa ni moto. Maisha TV. If you're a business person, a trader, or anyone who wants to sell something for money, you have to advertise your products and services. Maisha TV is your best and affordable platform to market your business. We have over 50,000 Facebook likes, 1 million viewers watching us. We have daily news, highly visited website, and so if you advertise with us, we simply put your products or services to over 2 million people across all our platforms. Seriously, if you want to make money, you must market your business. Let's do the marketing and you get your money. Call us now, 0746 999 841. That is 0746 999 841. Or write to info@maishatv.co.ke. Just choose it, watch it, and love it. Good evening and welcome to Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Karim. Welcome. The Attorney General Kihara Kariuki has filed an appeal at the Supreme Court challenging the decision by the Appellate Court to affirm nullification of Building Bridges initiative through Solicitor General Kennedy Ogeto. The AG says that he is dissatisfied with the decision of the Court of Appeal and intends to challenge it at the Supreme Court. Bushebi Junior reports. Attorney General Paul Kihara Kariuki has moved to the Supreme Court to challenge the verdict of the Court of Appeal on the Building Bridges initiative. Through a notice of appeal submitted on Friday, the AG seeks to have the Apex Court address 8 issues that made the Court of Appeal to overturn President Uhuru Kenyatta's bid to amend the Constitution.
On top of the list of the contentious issues, Kariuki is aggrieved with the court's declaration that the basic structure doctrine is applicable in Kenya and that the doctrine limits the power of the constitutional amendments set out in Articles 255 to 257. The power to amend the Constitution through the popular initiative route under Article 257 of the Constitution is reserved for the private citizen, for Wanjiko only. Neither the President nor any state organ is permitted under our Constitution to initiate constitutional amendments using the popular initiative route. He is also fighting court's finding which declared that basic structure of the Constitution of Kenya can only be altered through primary constituent power, which must include 4 sequential processes. Sovereign primary constituent power is only exercisable by the people after 4 sequential processes, namely civic education, public participation and collation of views, constituent assembly debate, and ultimately a referendum. The Attorney General is also dissatisfied with the Court of Appeal decision that the President can be sued during his tenure of office in respect of anything done or not done contrary to the Constitution. Moreover, the AG is against the decision by the Appellate Court, which declared that the President does not have authority to initiate changes to the Constitution and that the constitutional amendment can only be initiated through a parliamentary means under Article 256 or through popular initiative under Article 257 of the Constitution. In taking initiatives to amend the Constitution other than through the prescribed means in the Constitution, the President failed to respect, uphold, and safeguard the Constitution, and to that extent, he has fallen short of the leadership and integrity threshold set in Article 73 of the Constitution, and in particular, Article 73 1A thereof. The AG further said it's challenging the declaration that the BBI process contravened the Constitution, in particular Article 10. Additionally, Kariuki is fighting a finding that the second schedule of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 was unconstitutional, is so far it purported to predetermine the allocation of the proposed 70 new constituencies. He also falls and is attempting to overturn the court's decision to direct the Independent Electoral and Boundaries Commission on its functions of constituency delimitation. I don't know how the BBI report or how the BBI team came up with the 70 constituencies. The allocation of the 70 constituencies to the respective counties. So I don't know what factors they took in consideration and what factors they did not take in consideration. Chebukati told members of the committee that the commission was not consulted during the creation of the constituencies and only knew about them when the bill was made public. The commission was not consulted on that, and I don't know the source of that allocation of the 70. The final contentious issues presented by the AGs is dissatisfaction with the Appellate Court's ruling that the constitutional amendment process was unconstitutional, usurpation of the people's exercise of sovereign power. The 8 formed the basis of the next legal duel in efforts to save BBI despite 2 defeats both in the High Court and the Court of Appeal. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. An effort to replace the old political guards in the country is on high gear, with National Assembly Speaker Justin Muturi, Machakos County Governor Kivutha Kibwana, the former enacted Secretary General Muhisa Kitui, and NARC Kenya Party leader Martha Karua hinting at forming a formidable force to succeed President Uhuru Kenyatta. The leaders say that they are alternative force meant to cure toxic politics fueled by former and current political leaders. In a new twist of political formations and alliances, Makueni Governor Kivutha Kibwana, now Kenya Party leader Martha Karua, together with the National Assembly Speaker Justin Muturi and former enacted Secretary General Muhisa Kitui, have unveiled a new political vehicle ahead of next year's general elections, which appears to be keen to form a fourth force to counter Deputy President William Ruto, former Premier Raila Odinga, as well as One Kenya Alliance.
The leaders, three of whom harbor presidential ambitions, unveil Muungano wa Wazalendo, translated as Unity of Patriots, following talks with their host Governor Kivutha Kibwana at their Thursday, September 2nd meeting in Wote, Makueni County. Lazima tuseme kwamba tuko katika wakati wa kutafutana wale wanataka kesho kujitoa na kuendeleza nchi yetu kwa njia bora, kwa njia ya kuleta Kenya mpya. Tusipofikiria kama Kenya, ni nani atakuja kama president, ni akina nani tutachagua, Kenya itaendelea kuumia. Tutaamua wenyewe kwa ustaarabu wetu ni nani atakuwa primus inter pares, first among equals. The politicians say that they will work together to ensure they back the victory in the presidential election. Angalau nimetangaza kwamba nataka kuwania urais wa Kenya. Sisi watu wa mwelekeo mmoja tutaendelea kujitafutia, lakini lazima tujenge nguzo mpaka wakati mmoja bila kuwekwa kwa rumu na kuelezwa mkitoka hapa mseme mmefuata huyu. Speaker Mturi said that the new formation needs blessings from God and Kenyans, conjecturing that they do not need any blessings from other leaders in the country. He criticized the current political arm twisting by some powerful forces in favor of certain presidential aspirants. Hataki kwenda kuambiwa na mtu mwingine, nyinyi mtawekelewa mkono. Hataki kuwekelewa mkono. Hatutaki hiyo. Wacha tuwekelewe na Mungu peke yake na Wakenya. Tutaungana kuona ya kwamba tumechangia kuletea Kenya uongozi bora. He also took issue with the electoral body for planning the 2022 elections without involving key players such as political parties. The leaders, however, say they are open to talks with other like-minded leaders interested in the presidency, with Karua insisting that it's time for the country to embrace change in how its affairs are run. Make a decision because we are not selfish for Kenya. I think these are people who can bring about with the people of Kenya change you can trust. I think that's our mantra. Change you can trust. Nataka tujichunge na tuchunge kura zetu. Tusiletewe viongozi ambao ni vifaranga vya kompyuta. And the next general election, my worry is whether as a nation we will be able to have free and fair elections. Ni vizuri tume ya IEBC yajibike through public participation and consultations with all the players, not just some players. On August 12, Karua's NAK Kenya, Gatundu South Member of Parliament Moses Kuria, with his chama cha kazi CCK and Mwangi Kiunjuri's the Service Party's TSP, teamed up in a move to cater for the interest of Mount Kenya and the nation as a whole. Maisha TV. And still in politics, it seems the Orange Democratic Party is still not content with the Court of Appeal's ruling on 20th August in regards to the Building Bridges Initiative, BBI, if the words of the party leader Raila Molo Odinga is anything to go by. The ODM leader says that he still does not agree with judgment made by the Daniel Musinga-led bench, even as the Attorney General Paul Kihara Kariuki and the BBI Secretariat are looking for reprieve at the Apex Court. Tuliongea juu mambo ya katiba. Tukoleta hii BBI shabaha yake haikuwa ni kubadilisha katiba. Tuli identify 9 points. Ilikuwa 9-point agenda. Hizo 9 points walipokuwa wanaongea na Wakenya ni kasababisha mapendekezo ya kubadilisha katiba. The intention was not initially to amend the constitution. BBI was meant to solve specific problems which were identified in the 9-point agenda. So it became imperative that some areas you could not do without touching certain parts of the constitution. Now there were extensive consultations. Ile tume tuliweka ilitembea Kenya hii sio mara moja, mara karibu mara 3 wakaongea na Wakenya.
Sisi wenyewe tukapeleka ile ngoma ya reggae. Tulianzisha Kisii, tukaenda Kakamega, tukaenda Mombasa, tukaenda Kitui, tukaenda Narok, tukaenda Garissa, tukaenda Meru, pembe zote za Kenya. Unasema ati there was not enough consultations, that wananchi hawakuhusishwa. Kama wananchi hawakuhusishwa, mimi sijui what public participation is about. Sijui wale majaji sijui walikuwa wametoka mbinguni. Kama walikuwa naishi hapa Kenya wangeona. Wakenya wengi wanajua ya kwamba walikuwa wanasema uongo. Lakini sisi tunasema tunaheshimu, hiyo ni maoni yao. Mimi sijakubaliana na maoni yao, lakini naheshimu. Manake wamepewa hiyo jukumu. Sawa sawa. Hiyo sasa tumeweka kando, tutaangalia baadaye. Na tukiungana na marafiki wetu. Sasa tuko na marafiki wetu kama wa Jubilee, tuko nao hapo. Tugine vyama vingine ambavyo vitakuja hapa na pale. Tutashirikiana nao pamoja ili tuweze kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. A section of United Democratic Alliance party members in Mombasa County have accused the former Mombasa County Senator Hassan Omar of hijacking the party and replacing it with Wiper Party remnants. The group's spokesperson Osumba Oyo claims Omar, who was declared an interest in the Mombasa governor's seat on a UDA ticket, has sidelined them. We feel that UDA party has been hijacked and currently under siege due to bad leadership of certain leaders who are on the top here in Mombasa. Na cha zaidi mimi nataka kumueleza kama Mheshimiwa Ruto, tungeomba Mombasa asimame na watu wa Mombasa na viongozi kulingana na mwelekeo wenyeelekea. Kila kiongozi ajichukulie mimi niko UDA na natambulika. Farmers from the counties of Bungoma and Uasin Gishu are part of the beneficiaries of the 5.1 billion shillings fund that was disbursed by the European Union and the government of Denmark through the Agribiz program. Simiyu Philly brings us more on this. Farmers from the counties of Bungoma and Uasin Gishu are part of the beneficiaries of the 5.1 billion shilling funds that was disbursed by the European Union and the government of Denmark through the Agribiz program. The fund has benefited 200 youth and women in agribusiness activities in the two counties by providing proof of concept grants and result-based financing to assist the farmers in commercialization. The fund, that is managed by the Kenya Climate Innovation Center KCIC, is benefiting individuals, self-help groups and community-based organizations that are involved in different animal and crop value chains. In 2017 tukaanzisha hiki kikundi cha Tunza Mama. Tukasema acha tuanzishe kikundi, tukaongeza membership up to 30. Na tukaunda hii group, tukafikiana tukaliita kikundi chetu kwamba ni Tunza Mama Women Group. Kitaka peanut butter unaenda Bungoma, unaenda supermarket ndio uweze kupata. Tukasema hii project tukianzisha hatuna competition. Tukaweza kuanzisha hii project ya peanut butter. Tumebed kahawa, tuna bamboo aina 3 ambayo inapatikana, tumeweka shamba letu kule Kimaswa. Speaking during a visit to the two counties this week, Dr. Edward Mungai, the CEO of KCIC, has said that the overall idea is to create 17,000 jobs in Kenya in the next 4 years and to ensure that agriculture becomes a lucrative business for the youth. One thing that have really made my day truly is to see the collaboration between KCIC, the county government of Bungoma, and especially with the office of the First Lady. You know, that story that Rhinas, together with your team, that you are the one who identify the group, you have worked with the group to help them, you know, to apply for the funding and to be able to be supported. The
overall idea is to make agriculture cool and to ensure that youth in Kenya take it as a career. Some of the agripreneurships that have been supported in the 2 counties include production, processing, and marketing of products around crops, pigs, dairy, and fisheries value chains. I think this is a testimony that what Governor Wangamati did to try and bring agribusiness program into the county of Bungoma is truly a good idea. Kila mtu ananunu, and that is truly what we are for. You know, it's also to create the market access, and I hope Jabez and Teddy, we will be able to do that, so that then we can give it market access. Of course, there are other things like training, peer governance. Nyinyi ndio unajua hii italeta pesa. So wanatakuwa watengeneze governance ndio msichapane. Pesa inaweza kuwa mingi mama. Sidio? Inaleta shida. So one other thing that they are also going to support you is in terms of governance. One of the innovators in the periphery of Uasin Gishu is in the business of sericulture, farming area and mulberry worms of the production of silky for domestic and international markets. This is a rare agri-innovation in the region, but one that seeks to bring on board the community through sericulture, training and production. We want to empower you. Of course we want to empower you, but we want wakina mama wengine to see this as an example, yes, and to see how people can be transformed. So, and based on that, you know, of course, we must also say that we are very grateful for our donors who are the EU and the Danish government who have given us money, you know, to support this kind of endeavors. Bungoma County First Lady Ms. Carol Wangamati has said that the major gap in the county has been not only financing of agripreneurships, as well capacity building with the technical support expedient for farmers to scale up. And I love the way farming is a part of your lives. And what we need to do as a government and as an office is to link you up with partners like KCIC that will translate that farming into something that puts money into your pocket. You do it as a hobby, as a way of life, but I think it's up to us, the onus is on us to try and take your effort and jack it up into something a little bit bigger. And that is what is happening here today. In Bungoma, 82 farmers have been supported with technical support and financing worth more than 19 million shillings, with the 21 million shillings planned to be disbursed in the coming months. The CEO is a very gentleman. We don't take it for granted, because to select 8 counties out of 47 counties ni kazi kubwa. Na Bungoma County tuliweza kunufaika na tukawa part of that cohort of 8. You can see the story from Chebet and her team. Just apart from the email issue, it's a very beautiful story. And even the email issue is not a problem kwa vile kuna Philip, na Philip atatusaidia kufungua emails all the time. So hatuna shida sana. The Agribusiness program targets rural and peri-urban youths and women who are underemployed and lack financial resources and know how to create viable, sustainable businesses. And it's powerful when you see a group of women saying, hakuna peanut butter inauzwa Cheptais. And you know, this tarmac never used to be there. It was just done the other day. So this place is getting commercialized. These ladies will soon be selling this peanut butter in eastern Uganda, thanks to the support that you're giving them. And you can see how robust they are. So I want you to appreciate the miracle that you brought into their lives and the transformation that you're going to give to them as a group and to their individual families. And ladies, I can only pray that hizi pesa ambazo mnapata, God, I'm so happy that you're actually receiving 1 million Kenyan shillings. For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Smith. The directive by the Ministry of Education to chiefs and their assistants to ensure that all children who sat the KCPE exams under their jurisdiction join Form 1 by mid-October has taken root with earnest. Parents of learners here to report to Form 1 in Kibulen village in Uasin Gishu County woke up to a rude shock after their area chief interrupted their day-to-day activities and forced them to take their children to school. Let's have a look. Hatutakubali mtoto abaki nyumbani hata moja. Na tutahakikisha kwamba amri ya serikali inatekelezwa vilivyo, kuhakikisha kwamba wanafunzi wote katika sehemu hii na katika location hii wameenda shule,
wale wote ambao walifanya darasa la 8 na vile vile hata na wale ambao wanaendelea kusoma katika form 1, form 2, form 3 na form 4. Tumesema kwamba tumezungumza na walimu na tumesema kwamba kwa zile fedha kidogo za chakula wasifukuze watoto, wawajilie kama hawana chakula, pesa ya chakula, waje wapate chakula nyumbani, lakini waendelee kusoma katika mashule zao. Sasa wawili nikawapeleka, kawa pesa ya kutipo si ya chakula sikuwa nayo. Ndio sababu nimekaa nao kwa mlango, lakini nashukuru serikali wamekuja wametupea pasari tunawaingiza. Mtoto wangu ako form 3. Saisi hali ni penye nilikuwa nafanya kazi nilisimamishwa, saisi na kazi nafanya tu vibarua. Sasa saisi sijaweza kumlipia school fees. Tunaona walimu kwa hii bidii wa machifu wetu wanayofanya inafanya warudi chini kwa sababu wanatafuta watoto ambao hawajaingia form 1, lakini walimu bado wanafukuza wale wako kwa shule. The coronavirus pandemic has reached almost every country in the world. Its spread has left national economies and businesses counting the cost as governments struggle with new restriction measures to tackle the spread of the virus. Despite the development of new vaccines, many are still wondering what recovery could look like. This is the coronavirus consequences with Anthony Osundwa. In December 2019, a new respiratory illness referred to as COVID-19 caused by a novel coronavirus was first detected in the central Chinese city of Wuhan. Within the first 5 weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than 1,000 died. The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World Health Organization. Not surprisingly, the virus is having economic impact throughout the world, and the major economic sectors in Kenya have not been spared. Traders have been forced to close their businesses, downgrade, or survive with losses or low income. Health measures imposed in Kenya, such as curfew, have left many businesses hurting, and this is the impact of COVID-19 on traders. COVID-19 not only represents a worldwide public health emergency, but has become an international economic crisis that could surpass the global financial crisis of 2008 to 2009. Right now, containment and mitigation measures are necessary to limit the spread of the virus to save lives. Restrictions from the government of Kenya through the health ministry, such as social distancing and curfews, have affected several sectors, with the greatest losers being the beauty industry. Ikiwa ni usafi wa miguu, tukisema kupaka makucha, kuosha na kusugua miguu yenye imepasuka, in full, hiyo ndio tunasema ni pedicure. Ukiongelea manicure ni urembo wa mikono, tunaosha mikono, tunapaka cutex, tunarembesha. Wengine wanataka wabandike makucha ile mrefu, hiyo tunawabandikia. Halafu na hiyo nini, hiyo kwa jumla tunasema ni manicure. A business person in the beauty industry does not work effectively with such restrictions, such as social distancing. Such personnel are said to be suffering from the health measures, but all in all, they have to do whatever they can to earn a living. We met Gilbert Odhiambo, a beauty therapist in Bungoma Town Municipality Market. Naitwa Gilbert Odhiambo. Mimi na deal na mambo na beauty. Tunarembesha, wengine wanataka wabandike makucha ile mrefu, hiyo tunawabandikia.
Alafu na hiyo kwa jumla tunasema ni money. Niko na miaka kama 3 kwa hii kazi ya. Sikuwa na lengo kwamba nitakuwa mtu wa beauty, lakini baada ya kumaliza course na nikaona kuna ile delay ya kupata kazi na nikaamua nifungue hii kazi ili nijishikilie kwa hali ya mapato, niwe nikipata kidogo nikijitayarisha kupata ile kazi nyingine. Gilbert says life was not the same before the pandemic, but today they have to deal with the new way occasioned by the pandemic. Yeah, nakumbuka vizuri nilipoanza hii kazi hapa, hii corona ilikuwa haijakuja na niliona mtiririko wa customer ilikuwa vema sana. Lakini tangu ilipoingia, hata kuna wakati tulifungiwa soko na ikawa hatufanyi kazi kwa muda. Hiyo ilipelekea tukakosa makastoma wengi, wengine pia walihama, hatuwaoni mahali walienda. Kwa jumla naweza sema hii corona, hili janga la corona limerudisha kazi yetu chini kabisa. Na wakati inapoa, wakati hii tunapoona inarudi chini, ndio tunaona ni kama sasa tumeanza kazi tena, tunawarudisha wale makastoma kwa polepole. Hiyo imepelekea sasa mapato yetu imekuwa chini sana. Father says working from the municipal market is challenging as they have no enough space to help them work effectively. Yeah, sheria zote zenye ziliwekwa za corona tunajaribu kutii na tunazifuata. Isipokuwa tu ni vile nilisema, hii space ambayo tunapewa kama sasa kwa soko mali nafanyia kazi hapa inatulimit. Tukisema ile social distance inakuwa ngumu kwa sababu hautaweka mbali ili hali wamekuja wakiwa wengi na room yako ni ndogo. Hatutapata space nyingine ya kuweka hawa makastoma, na kila mmoja anapokuja anakuwa na haraka ya kuhudumiwa. Unaposema wewe kaa mbali kwanza ni kama unafukuza customer. Sasa hiyo pia ni changamoto kwetu. Ila zile sheria ambazo ziliwekwa tumejaribu kuzilinda. Hata mimi mwenyewe unaponiona nikifanya kazi na make sure nimevaa mask, niko vema na niko na sanitizer. Customer wangu na make sure amekaa mahali pazuri. Isipokuwa shida tu ni hiyo space. Gilbert laments over the issue of licensing, saying it is a major challenge that must be addressed as it imposes stress on them because the rate of income is very low due to lack of enough customers. Hapa tuko kwa soko. Na hii soko tumepewa spaces. Unapata ile space yenye umepimiwa, hauwezi kaongeza hata inch moja. Ambapo ile space yenye tunatumia utapata ni space ndogo kabisa. Unakuwa na customer wengi, lakini sasa hiyo space inakulimit. Kuna issue nyingine ya tatu, kuna malipo. Inafaa tulipe serikali, kuna ushuru, kuna nini. Kuna wakati mwingine kazi inarudi chini mpaka hata hiyo ushuru inakuwa ngumu kulipa, lakini ni sheria imewekwa ambapo ukikosa kuilipa unapata unaweza fungiwa hata kazi yako. Gilbert says the county government of Bungoma should provide with them enough water for hand washing and sanitizers for visitors who tend to visit them at the municipal market. Kwa sisi wanaofanya kwa soko ya municipality hapa Bungoma, ningependa kama ingekuwa poa, kuna wakati walikuwa wameleta ile maji watu wananawa kwenye geti, wanapoingia soko wananawa, lakini ilifikia mahali huo mtindo ukafifia. Ningependa wao wakianza kitu wasisitize na imaanishwe, watu wazingatie hiyo sheria na tuwe na wale watu ambao wamewekwa hapo kulinda hiyo sheria ili ionekane ikiendelea mbele. He also urges other business personnel to accept the situation, come up with a new way of dealing with the situation and follow the rules given by the Ministry of Health. Alafu sisi wenye biashara hapa hivi, niseme labda soko ni space imekosa, lakini kama tungekuwa na utaratibu, watu wangepewa space ya kutosha ili tuweze kuangalia mambo ya social distance kwa makazi yetu, ili tunapojenga tuwe tunazingatia ni kulingana na ile idadi ya makastoma ambao tunapata. Tungepata space ya kutosha ili ile social distance tuweze kuweka tunapofanya biashara zetu. Reporting for Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Well, and that's all we had for Maisha Prime News. My name is Ida Tibet Kering, and today on Maisha Prime Eat Talk, that is entertainment. Remember, today is Friday,
I'm bringing a musician known as the Plastic Boy. Make sure you tune in just to have a look at the kind of music and some of the challenges that he's going through as an upcoming artist. Enjoy the rest of the video. If you're a business person, a trader, or anyone who wants to sell something for money, you have to advertise your products and services. Maisha TV is your best and affordable platform to market your business. We have over 50,000 Facebook likes, 1 million viewers watching us. We have daily news, highly visited website, and so if you advertise with us, we simply put your products or services to over 2 million people across all our platforms. Seriously, if you want to make money, you must market your business. Let's do the marketing and you get your money. Call us now, 0746 999 841. That is 0746 999 841. Or write to info@maishatv.co.ke. Just choose it, watch it, and love it. Pesa kishua nizidi kupindua kama mkupetizi ni kupigwa mamisha ende na kupanda kama za vipanda kama za vibanda. Yo, Plastic Boy, Rapson ya atinipe yo west nikuguze nijinais na ifeel nikitest na kunata kama vice kama jembe na kudik bila time na kukis nipe kila part nikuguze usigande mamileta post kwa maringo kiuno legeleke bend down pulse trend leta kimasaya nikuguze kibolingo boom twende toto getika ni plastic na jivika kana nipa to the full look sura kama picha nikupe jina gani baby girl basi sema Plastic Boy. Najua kiangalia kaa hii music hii ya majui, naona mtu wakifanya kama ni wakiimba, najua Kenya ni sawa tu nafanya genge, najua genge saa hii Kenya wanaichukulia tofauti venye iko, lakini sasa huko majuu mtu akifanya kitu unaona like huyu jamaa kama yani kama ni kuimba unaimba out of yani una feel kama kitu yenyewe unaweza. Sasa kama hapa maana mtu akiamuka anasema hii jamaa hii wimbo mimi naweza kaa chini ni create wimbo na nitafute, hata kama mimi mwenyewe itanilemea kumaliza nitafute wasee kama 1 2 3 tumali, yani tufanye for the sake of kufurahisha wasee. Lakini ukiangalia kama majuu wakati mtu anaimba yani anaimba ile yenye iko deep kwa maisha yake, kwa roho yake, anatoa zile feelings nyako nazo. Wanaanga kama US majuu kama majuu hivi, yani wanafanya ile music ile yenye inafaa, si ati hapa tunafanya kufurahisha jamii ama kufanya tu for the sake of umeimba ikuwe hivyo. Lakini unafanya ile yenye unatoa iko ndani ya roho, yani una feel like hata ukiimbia mtu for example kama mrembo nini kitu kama yani una feel unatoa ndani ya roho.
unafika mahali kama majuu, unafika mahali msanii anaimba, unafika mahali paka naona anaanza kudondoka na machozi. Anaimba yani ako na feelings zile zenye ana express. Lakini sasa kama huku kwetu sawa tu, si ati nasema tujui, lakini tunakujituma. Music sijawahi ona industry yenye iko na challenges mob sana kama ya music. Naona wakati unaimba, as in music industry iko na challenges mingi sana, mingi. Na venye label, unajua unaenda na label ya au jamaa mmoja wa SmackDown, John Cena, ako na label yake anasemanga never give up. As in music inafaa kujituma. Usiaifika mahali useme like kila kitu mimi nafanya natumia doo zangu, hakuna ile support mimi napata. Nikienda as in like nifike mahali niende as in nataka kupigwa support na wasee kama radio station ama mtu fulani, mheshimiwa fulani, nafika mahali anakupeleka hivi na hivi na anazipa. Music, especially upcoming artists, inafaa uende na bidii yako. Never give up in life. Kama umeamua wewe ni msee, unataka umeamua kwa maisha yako yote unataka kuimba, go for it, imba. Usiangalia ati nini itatokea ama nini itafanyika. Usiangalie familia inasemaje kukuhusu, marafiki zako wanasemaje kukuhusu, hauna sauti nini. Wewe unaona umeshaingia studio, umefanya music, umefanya job 1 2 3, go on. Usiangalie ati mtu anasema. Lakini challenges pande ya music industry kuna challenges mob sana, mob. Unaweza give up, lakini ukiwa that focused unang'ang'ana tu venye kuko. 2420 Plastic Boy Viwembe Dangote Lion Pepeta iwake. Music nilianza bado niko shule form 3. Na music nikianzia shule ilikuwa zile zinafanya music saa ya music nini festivals ka hizo. Unafika mahali unachukua mic, unaona wewe uko na kitu unaweza share, kitu kama IGM kwa wazazi unaweza share something. Hasa wakati una perform, hata shule board inaona like mzee wako na kitu anaweza ama anaweza fanya ama anaweza imba. So nikaanza kupatia hapo kitu kama sponsorship ya wazungu. Lakini sasa hiyo ilikuwa tu kwa shule. Wakati unatoka shule unapata hiyo nje ya shule, kitu iko tofauti kabisa. Kuenda studio kukaribia mic hivi ni pesa yako. Hakuna mtu anaweza kusimamia useme ati nini. Kila kitu unafanya, upcoming artist, kila kitu unafanya ni pesa yako. Maana anasema give up na kuanga rahisi sana kama hauko focused. Challenges mob sana pande ya music. Mob. Pepeta iwake, pepeta iwake, rombosa iwake, na iwake warembo watu. Swali kama hiyo mtu yeyote au anajibu tu as like COVID, before COVID tunaangalia sana economy. Ujio wa COVID imetu affect sana sisi kama wasanii. Kwa nini niseme hivi? First, unaona kama kitu kama shows, si atuangalii sana ati mambo na mashow nini. Unajua wasanii basically do zao mingi, hata wewe mwenyewe unajua wasanii show zao mingi wanafanya usiku. Hakuna venye msanii atakuja hapa mchana anakuja kuperform kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 10. It's hard. Napata msee ako na show mahali na inafanyika usiku. As in like inaanza kitu kama saa 1 to 4 ama ianze kitu 9 pm to kitu 3 am asubuhi. Lakini unapata hizi COVID tangu ikuje wa introduce mambo na curfew. Kwanza kabisa ilianzanga 7 ikarudi 10. Yani music imeafektiwa mbaya sana. Kwanza mtu kama mimi ikiwa na show, for example nimeitwa mahali hapo nyuma before COVID,
ilikuwa rahisi, kwa sababu unaweza sema mtu kama mimi niseme sawa nitakaa, lakini matime yenye nitaingia ni kama 9:30, lakini saa hii ukisema tu umeitiwa kitu kama show kabisa, yani ni ngumu, uwezi manage na uwezi faulu. Ndio kwa club unaweza pata, unaweza ingia uperform kama ushaingia na mmefungiwa, lakini nje hakuna venye unaweza tembea tunaenda kuperform mahali nini, alafu do ile imepungua kabisa. Saa hii story yenye iko tu ni nini sijui. Kenya, unajua Kenya na siasa wanatufinyanga chini sana sisi kama wasanii. Huwa watukumbuke, wanasema sijui nani vitu kama hizo. Siasa pia imekuja juu after ujio wa COVID. Hapo nyuma tumekuanga free, you can do anything nini, lakini venye COVID iliingia music industry iliafektiwa sana. So mina dandia leta baby basi shikisha, tuna dandia leta baby basi shikisha. There's no need. Mimi na feel like naweza imba secular lakini nimeenda church Sunday fulani, ukasema nikajiintroduce mimi kama mgeni, mimi ni artist, mimi naimbanga, ukawa convinced na members kama wa church ati wewe unaimba, si ubadilishe tu uanze kufanya gospel, ufanye gospel kama 1 2 2 3 hivi, unasema mimi sasa naweza imba gospel, lakini ndani ya roho unajua mimi si msee wa gospel. Hiyo unajua fanya kenye roho yako inajua, unaweza fanya to the fullest time ikifika uone like na si ati kitu unafanya ni mbaya, ati for example si ati msanii mwenye anaimba secular ni mtenda dhambi. Nani alisema hivyo? If I may ask, ulisikia wapi? Yani kitu kama hiyo ilisikika wapi? Ukiimba secular unaimba kwa sababu hiyo ni kitu yani uko nayo kwa roho unatoa. Wakati ikifika unaona like nimeimba hii hata nimeanza kuishiwa na pia umri inaenda, wacha nibadilishe niende venye hali inaenda, naweza anza kuenda kanisa nifanye 1 2 3 mambo na gospel ni sawa, lakini usiai lazimisha. Kama wewe ni msee wa secular fanya secular, kama wewe ni wa gospel fanya gospel. Usianze na gospel ufike mahali uingie secular, na usianze na secular. Yes, unaweza anza na secular ufike mahali uingie gospel, kwa sababu umefanya nini? Umeguzwa na mkono wa Bwana, wanasemanga hivi. Nikiwa mdogo tulikuwa na mambo na Sunday school nini, ukiwa kwenu ukiwa kuanzia nursery class 1 2 3 paka 7 6 hapo naambiwa fulani usikose kwenda church. Sasa unajua unakuwa kwa sababu umelelewa na kanisa. Sasa ukifika mahali usema zina like ati mimi sasa nikienda kwa ukweli penye nimefika hapa, na kama nasema mbaya pia Mungu atanisamehe kabisa, mbele ya Mungu nimeokoka. Lakini kama naenda against wokovu mahali pia Mungu anajua, sababu hakuna venye unaweza sema ati najua mahali naenda naweza ongelea mtu fulani vibaya na hiyo ni makosa. Lakini wokovu nimeokoka, mimi najua na natambua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hivyo tusiwezi enda kupita hapo. Sema hivyo. Hakuna venye hata tu mchana. Useme usikia mchana hakunanga restriction kama ya curfew nini lakini ile social distancing iko. Kwa nini niseme hivi? Unapata for example hata kama Safaricom wako na promotion, wanafanya kama kitu kama promotion ama kampuni fulani na promote kitu fulani na wamekuja mchana,
Hakuna venye mtaenda hapo mkusanyike wasema kuna artist fulani hapa anaweza perform kitu fulani useme ya mimi niko na hawa mashabiki wenye wanawatazama wakiwa hapa chini. Hakuna venye utaambia shabiki ati maintain ama keep distance ka umbali na mwenzako kitu kama 1.5 meters ati una observe zile laws za COVID. Unapata msanii ukiwa kama kwa stage una perform, hawa wenye wanakushangilia yani wanasikia wanasikia wanaichukua kitu yenye unaimba ama unawapatia ni kama yani ni furaha. So ile ati social distance unapata mtu anafurahi paka unapata wote wamekuja pamoja, si ati wana maintain ati huyu jamaa anatupatia kitu fulani acha tufurahie tukiwa that aside ati umekeep social distance. Lakini industry yetu mambo na COVID usiseme. Acha turudie tu hapo kwa mambo na show kwa sababu usanii iko sana na mambo na mashows. Si ati utaenda for example unaenda kwa hoteli umekaa na watu wasee wanakuja sema huyu jamani msanii ni, lakini sisi tunafanya sana na mashows. Unapata for example ukienda mahali hata ukiwa na poster umeweka poster unasema mahali fulani nitakuwa mahali fulani kesho masaa fulani hata kama ni mchana, unapata wale mashabiki wako watakuwa na ile uoga ya kukuja wote. Yes, uko na mashabiki wenye wanaweza kusupport nini ABCD, lakini unapata wanakuwa na uoga. Sasa government imeweka hizi restrictions, social distance nini, mask. Sasa huyu jamaa acha tu aenda perform, yeye tutaona tu kama atakuwa na clip tutaona kwa lakini wale mashabiki wako huwa watokei wote. Kwa nini? Wameogopa zile restrictions hata kwamba tutaenda hapo tujazane gava itoke huko itusa. Unaona vitu kama hizo. Hiyo ndio sasa. Mimi basically napenda mashabiki wakuje live. Kwa nini niseme hivi? Hii mambo na online unaweza pata yes mimi ni plastic boy na kuna jamaa pia tunafanana nini anasema huyu jamaa venye style yenye anaishi nayo maisha dreads nini lifestyle yake, mimi naweza taka pia ni kuwe kama yeye. Na kuna watu wako na mafake accounts bwana, anasema sasa pia mimi wacha nijiinue na hii jina plastic boy, baadaye nitabadilisha ndio watu wanijue mimi nina hiyo online. Wewe jamaa atakuwa na mashabiki wako wengi sana wenye wanadhani wewe jamaa ndio plastic, lakini ikiwa inafika mahali ni live wanajua plastic boy ndio huyu, nimeenda kuperform mahali wasee wananiona live mimi ndio huyu. Hata ikiwa na jamaa anatokea na fake account anasema huyu ndio plastic boy, hizo cases ziko, si ati haziko, ziko. Na jamaa wana fake account sema yeye ndio mtu fulani nini, anapata zile subscriptions nini, views ni mingi nini, YouTube pages unapata wewe. Sasa sio wewe, lakini ukiwa na zile wale mashabiki kwenye anakuview live inakuanga at least better. Mimi na prefer hiyo. Mimi I run my race. Niko tu venye niko, sijaingia kwa umbrella yote yenye nasema ati huyu ndo plastic acha tumkave venye ni plastic, mtu mwingine asitoke na account fulani nini. Mimi haiko venye niko hivi ndo venye niko, sababu music zangu si atutaenda udownload kutoka kwa account ya mtu fulani kama copyright, music copyright ya Kenya tutazipata kutoka huko ama kuna benefit natoka, sababu kuna maishu ilikutokeanga hapo nyuma mambo na music copyright ya Kenya nini ma 1 2 3 ngasema if that time comes then nitaenda, lakini for now si ati mimi ni superstar, mimi ni upcoming artist so Kenya nafanya individually, mimi naenda by venye mimi mwenyewe naona, si ati naenda kwa sababu nimekuwa covered na mtu fulani ama group fulani ama kitu kama hiyo. Mimi naenda kama mimi. So mtu akitokea na fake account, yes atakuwa, kwa nini hakuna mtu atatetea aseme huyu jamaa amekaa amejiingiza pale, lakini the real plastic boy ndo huyu. So naona kesi kama hiyo, mimi si yuko covered na kitu yote, mimi niko penye niko.
tunanipata. Kila mtu amekuwa vaccinated, wafungue nchi. Yes, kukuwe na zile restrictions zile ndogo ndogo zenye anasema mask sawa, ukienda mahali kumejaa watu mask, wewe vaa mask ni sawa, lakini mambo na curfew watoe kabisa, waachie watu ile free time, aje mtu afanye, yani economy irudi as usual venye imekuanga hapo nyuma. Ndio kila mtu, unajua kuna watu wanapata riziki kwa njia tofauti. Kuna ule mtu mchana kweli kabisa, ukiangalia biashara yake kuanzia asubuhi saa 1 hadi saa 11 ama saa 12 jioni, biashara yake hajaingiza hata bob. Lakini kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 11 asubuhi ama saa 10, ukiuliza huyo mtu, ukikompea biashara yenye umefanya hiyo siku mchana na usiku, difference iko hapa. Kuambia mimi huuza sana masaa ya usiku. Inalingana ni biashara gani anafanya, si ati ni biashara chafu ndio anafanya, biashara yenye inakubalika, lakini wapata wateja wake wengi sana wako same to us. Uzapata sisi mchana tunafanya kazi zetu za kawaida, lakini si ati tunafaa pia tujinyime usingizi kwa sababu ya ABCD, lakini unapata kama usiku msanii umeitwa mahali fulani nini mashows nini, biashara mingi zinafanyika usiku. Sasa gava mimi kitu yenye naweza pia kama advice, gava ingeondoa hii vitu ya curfew. Sisi hatukatai ati hatutaobey rules za COVID, tutaobey sisi kama artists. Wakisema hata msanii ukiwa na show ukuwe na limit ya mashabiki wenye wanaweza ingia, itakubalika, lakini watufungulie nchi, tukuwe na ile free time ya unaweza kuwa na mashabiki wako hapa nini na biashara iendelee kama kawaida. So hao ni upcoming mi advice yenye naweza wapea, disobey gava, wasiende kinyume na venye gava inasema, lakini kitu wafanye, kama we ni artist kama mimi, unataka kurekod, unataka kukaa na mafans. Saa hii pia sisi tumekuwa limited, huwezi kaa na mafans venye unaweza fikiria ati nini umejaza room nini mnasherekea and all that. Hapana. Kama we ni artist, especially upcoming artist, we kazi yako fanya kwa nyumba. Kama ni music unaandikia kwa nyumba, ama kama una practice yako unafanyia kwa nyumba, enda studio record. Mashabiki sahi, unajua sahi venye wametulimit hivi vitu mingi, sasa tunafanya tu online. Hatuna ile time ya tunaweza meet na mashabiki useme ati mimi na share hii na hii na hii. Vitu mingi sahi wafanye tu online. Wakati serikali itasikia wito wetu na ikubali kufungua nchi, then kila kitu itarudi to normal situation na tutakubali. Plastic Boy ndo jina. Kaja watu wengi sana wanauliza huyu jamaa ilikuwaje bana, Plastic Boy nini bana? Wengine unafika mahali wengine wanaanza kuita vikombe vitukaa hizo sahani hivi, nasema wase ni ile tu amjui kitu mnasema, lakini Plastic Boy toa hata hiyo boy. Sana wana base kwa plastic. Mbona huyu jamaa alifika wapi ndio akasema tu plastic? Acha nikuambie kitu moja. Nikiwa shule form 2 form 3 kuna topic tulikuwa tunapitia, na nikakuja kugundua hizi chuma ni mzito na ni kitu hard yenye hata uwezi gonga hata na nyundo ipasuke. Lakini once hii chuma ishachimbwa mahali, ama umekuwa nayo ukapoteza ikaingia kwenye matope ama kwenye mchanga, useme for example hii chuma ni yangu na ni ya maana na ni mzito sana, sitaki mtu fulani achukue, acha niifiche, niifukie ndani ya mchanga, nitakuja baada ya siku fulani niitoe. Na mwingine aseme hii plastic chair yangu ni yangu tu, sitaki mtu mwingine atumie pia, acha nichukue piece niifukie kwenye mchanga, nitakuja baadaye niichukue kwa sababu ni kitu mimi naipenda. Upe hiyo kitu 1 year ama 6 months,
ule mwenye alifukia chuma akirudi hapo mbele ya Mungu hakuna kitu atapata. Kwa nini? Chuma itarust, itaisha, itachanganyika na nini na udo. Ukienda hapo uchimbue, ukipata hiyo chuma, hata sio hata kupata, yani uwezi pata hiyo chuma. Lakini ule wa plastic hata ikae miaka ngapi hapo kwenye udongo bado hata. So we plastics we live long. Hivyo sisi tunakaa sasa usiseme wewe ndo chuma ati unakaa, dawa yako ipo mchanga ukishaingia hapo wewe kuisha. Lakini mimi nikiingia hapo nakaa kama rasta. Tukikufa sisi hatuozi bana. Huko tu account Plastic Boy YouTube una search kutaka kunipata kabisa, unatumia Plastic Boy. Kuna jina pia tulikuwa tunatumia hapo nyuma kama Raiders Gang, tulikuwa kigroup, lakini sababu ya 1 2 3 tukapart. Lakini ukitaka kunitafuta Plastic Boy Facebook, Plastic Boy. Ngoma zangu sana YouTube iko hiyo moja, hiyo dandia video. Alafu ukitaka kupata ngoma zangu zote mdundo, kienda mdundo utafute tu Plastic Boy, utapata list ya ngoma zangu zote. Instagram Plastic Boy.